der Hammer war bereits erhoben. Gerichtssaal 4b lag unter einem dichten Schleier aus just Banter still. Vermischt mit dem schweren Duft teure Designerparfums und dem kaum wahrnehmbaren Geruch von altem Hals und Papier. Die Luft worked fast greifbar, als het jetter ebenzug juicht. War einer dieser Nachmittage, en denen alle Beteiligten glaubten, das Ergebnis bereits zu kennen. Ein formeller Akt, ein letzter Stempel, ein End das längst beschlossen Schien. Hayden Perry saß auf der Kledgerbank entspannt beinahe gelangweilt. Der Tech, Milliardär hat dies Pose perfektioniert. Leicht Zurück gelehnt ein Beinlocker über das Andir Geschlichen, die Schultern eines Manns, der sein Leben unter Kontrolle glaubt. In seiner Hand hielt einen Gold, plattierten Fuller, Schwur, Tuer, mehr Status-Symbol als Schreibgerät. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen, scharf und kalt zugleich, ein Lächeln, das nicht Freud, sondern Sieg bedeutet. Für ihn war dies Scheidung kein Verlust, sie war eine Bereinigung. Neben ihm saß Arthur Dent, einer der gewichtigsten Scheidungssan, welch der Staat, glatt rasiert, maßgeschneiderter Anzug, der Blick eines Manns, der Proses nicht Juen, sondern zerlegt. Warf einen kurzen Blick auf sein Uhr, Freitag Kursnack wir, auf für und war das Heire reine Routine. Auf der anderen Seite des Saals saß Lydia Perry, ihr Hand lagen ruhig in ihrem Schoss, in nein, und verschränkt. Sie trug ein schlichtgras Kleid, unmodern, mindestens 3 Saisons alt. Kein Schmuck, kein Make-up, kein Gest, die Aufmerksamkeit sucht. Ihr Haar war streng zu einem Noten gebunden, der jedes einzelne Haar kontrolliert, so wie sie ihr Mimik kontrolliert. Von weitem wirkt sie klein, fast unscheinbar, eine Frau, die sich bereits ergeben hat, so zumindest schien es. Neben ihr saß Sarah Jenkins, ein jung Anwältin, die den Fall pro bono übernommen hat, nach dem Hayden alle Kanten seiner Frau eingefroren hat. Ihr Nervosität, et war kaum zu übersehen. Sie blättert durch Unterlagen, die im Vergleich zu den sauber gestipelten Akten von Arthur Dent fast erbiumlich wirkten. Es war ein ungleicher Kampf, das Westjetter im Raum, Richter Harold P. Henderson Reeb sich müde die Schleffen. Es war 15 Uhr und dieser Fall zog sich seit 6 Monaten. Hat die Vermergenschaftstellung mehrfach geprüft, jede Saal, jede juristische Feinheit. Für die Öffentlichkeit war Hayden Perry ein Visionär, der Mann hinter Perry Systems, einem Milliardenunternehmen, das aus einer Garage heraus die Cloud, Computing, Welt verändert hat. Hierer jedoch war nur ein weiterer Wohl, hebender Ehemann, der seine Frau loswerden wollte, Mr. Dent, sagt der Richter schließlich, mit sachlicher, leicht erschöpfter Stimme, ihr Mandant behat darauf, das Mrs. Perry keinen Beitrag zur Gründung oder zum Erfolg von Perry Systems gelistet hat und daher gemäß der gesetzlichen Regelungen lediglich Anspruch auf das hat, was sie in die eingebracht hat, bleibt es dabei. Arthur Dent stand auf, langsam, kontrolliert. Nervt sein Jacket zu, als would sich für eine Präsentation vorbereiten. Ja, ihr Ehren, die Fakten sind eindeutig. Als Mr. Perry das Unternehmen im Jahr 2008 gründet, war Mrs. Perry als Bibliothekarin in einer Junior-Position tätig. Ihr Einkommen war marginal. Sie hat kein Kapital investiert, keinen Code geschrieben, kein unternehmerischen Entscheid getroffen. Ihr Rolle beschränkt sich auf den Haushalt, der im Übrigen später größtenteils in Besalts personal ausgelagert wird. Macht ein Kurs Pause gen, au lang genug, damit sein Wort worken konnten, mein Mandant bei Tet dennoch ein großzügig Einmalzahlung von $50,000 an, Mrs. Perry den Übergang zu erleichtern. Ehrlich gesagt handelt es sich dabei reine Großzügigkeit. Ein leises Murmeln ging durch den Zuschauerraum, 50,
$0 für ein Effen 15 Jahren. In dieser Stadt reicht das kaum für ein Jahr Mayet. Hayden lehnt sich nach weiter zurück und such Lydias Blick. Als sei ein Kurs Ansa, hab kaum merklich die Augenbrauen unzwinkert. Ein Gest ohne Wham, ohne Ruhe. Formt lotlos ein Wort mit den Lippen. Fertig, Lydia regiert nicht. Ihr Blick senkt sich auf die Halsmaserung des Tisches vor ihr. Ihr Gesit blieb ruhig fast leer. Kein What? Kein Angst. Kein Trennen 50, $0 wiederholt Richter Henderson tonlos, für ein 15 Jahre. Ein Kurs im Verhältnis zum Vermergen ihrer Ehren, entgegnet den Unsurgern. Und unter Berücksichtigung des Verhaltens von Mrs. Perry halten war dieses Angebot für mehr als fair. Das war die Geschichte, die sei auf, gebaut hatten, Lydia als Last, als Nutznisserin, als Frau, die nichts begetrigen hat. Sei emotional, instabil Jewison, distanziert vielleicht sogar untrue. Beweis gab es kein, aber die bloß andu, tungreichtos, Zweifel zu sein. Der Richter want sich an die Andier seit. Mrs. Jenkins gibt es einen Gegenvorschlag, oder können wir das Verfahren abschließen. Sarah Jenkins stand auf, ihr Stimme leicht zittrig. Ihr Ehren mein Mandantin hat Mr. Perry jahrelang unterstützt, bever das Untern Juen erzielt. Sie hat Mayet Unlebenschaltungs, Kosten getrigen, irrelevant, unterbrach dent sei scharf, ohne sei anzusehen. Lebensmitteleinkauf im Jahr 2008 begründen keinen Anspruch auf Anteil 1 Milliarden. Unternehmens im Jahr 2024. Hayden trommelt mit den Fingern auf den Tisch. Tap, tap, tap. Der Rhythmus 1. Mans der Wust das Juan. Richter Henderson Griffbear, ets nach seinem Stempel. In diesem Moment durchbrach ein Einzeln ist Gerisch die gespannt Atmosphäre. Das scharf, unmissverständlich. Sehen eins Rias Verschlusses aus Letter, Lydia stand nicht auf, sei schrei nicht, sei räuspert sich nicht einmal, sei sog langsam ein alt, Abgeografien Map aus ihrer Tasche anlegt sei auf den Tisch, dan skab sei ein Virgel, Dokument über das Dunkelhals, direkt in Richtung Richterbank. Der Stempel hat in der Luft. Das Dokument, das Lydia auf den Tisch geskoben hat, wirkt unscheinbar. Ein Duns Bundel Papier mit abgeografenen Ecken, ein Überbleibsel aus einer Seite, die Nehm, und im Saal Kant. Richter Henderson bugt sich leicht vor, nahm das Papier in die Hand und blättert vorsichtig durch die Seiten. Sein Augen Warrington sich, während die Zeilen studiert. Jede einzelne Zahl, handschriftlich NICHT no, is vor UNDTRIUMPH Jedes Diagramm skien ein Andier Geschicht zu erzählen, ein Geschicht, die Hayden Perry und Arthur Dentbischer erfolgreich ignoriert hatten. Die Luft im Saal skien dichter zu werden, fast als wueden, die Wend neher rücken, den Moment zu vergrößern. Lydia blieb regungslos sitzen, ihr Blick war fest auf die Richterbank gerichtet, ruhig, konzentriert, als ob sie jeden Hirschschlag im Raum messen könnt. Die Hand auf ihrem Schoß zitterten leicht, aber nicht genug, die Map zu verrücken. Es war ein vorsichtig geplanter Moment, ein Stillreich, die kein dramatischen Gesten benötigt. Die Wirkung war subtil, aber enorm, die Wirkung war audace, was sie beabsichtigt hat. Richter Henderson blättert weiter. Lenger die Satan studiert, desto heufiger Zog die Augenbrauen zusammen. Auf der ersten Seite stand ein handschriftlich Tabell, detailliert Aufsicht, Nungen von Arbeitsstunden, von Programmierzeilen, von Ideen, die Lydia Perry selbst entwickelt hat, Lange bever das Unternehmen erwirtschaftet, jede Seite enthielt Beweis für Beteiligung, Einfluss an kreative Beiträge, die systematisch übersehen worden wären. Ein Chronik ihres Lebenswerks unterschätzt, ignoriert und nun akribisch dokumentiert. Arthur Dent schnaubt leise, sein Lächeln verschwand.
und ein unwillkürliches Zittern schlicht. Über sein Hand, die den gold plattierten Fuller hielt. Hayden hingigen leint sich nach vorn, sein Augen schmal. Ein Funkeln von Angst und Unglauben darin. Hat erwartet, dass alles nach Plan laufen würde, dass die Oberhand behalten würde, dass Lydia keinen Beweis hat, den nicht kontrollieren kann. Doch nun lag die war. Vor wie ein schwerer Siegelstein, der sein ganz Fassade zerschmettern konnte. Your Aaron, began Sarah Jenkins, die nun ein unerwartet Steck in ihrer Stimme fand, wie sie sehen hat Mrs. Perry erheblich zum auf, bau von Perry Systems begetrigen. Dies Dokument belegt nicht nur ihre direkt Arbeit in Softwareentwicklungen, sondern strategisch Entscheidungen, die den Untern, immens, wird erheblich gestagert haben. Es handelt sich nicht einen simplen Haushaltsbeitrag, es handelt sich die Arbeit einer Mitbegründerin, die Bischer übersehen wird, ein leises Murmeln ging durch den Saal. Journalisten, die den Prozess live verfolgten, tippten hastig auf ihre Laptops, während sie versuchten, jedes Detail zu erfassen. Hayden verschränkt die Arm vor der Brust, sein Selbstbewusstsein schwankt, das typisch Lächeln war verschwunden. Arthur Dent räuspert sich, sucht nach einem Einwand, nach einer rechtlichen Lücke, die ihm erlaubt, die Argumentation abzuwägen, doch es gab kein. Mr. Perry fuhr der Richter fort und legte die Map auf seinen Tisch. Wie kommentieren Sie dies unterlegen? Hayden schluckt. Wird die sonst leicht über sein Lippen kämen, verhackten sich in seiner Kehl? Dies Dokument, stottert sei zeigen nicht das wahre Bild. Mrs. Perry war nicht offiziell im Unternehmen angestellt, weil der Aufsicht, nungen sind subjektiv. Richter Henderson hab die Stimme. Die Dokument sind durch gehandatiert, untersicht, nicht unteilweise mit Zugen Versahen. Subjektiv klingt in diesem Fall wie ein taktisch Ausred, Herr Perry. Die Map wechselt nun die Hand zwischen Richter Henderson und den Anwälten. Jedes Dokument, jede handschriftliche Note ist bot den Fall für Lydia weiter auf. Es war, als würde das Papier selbst gegen Hayden arbeiten. Wand sich in Arthur Dent sucht nach einem Rettungsanker, doch auch Dent workt sichtlich während sichert. Lydia räuspert sich kaum merklich und holt nun tief Luft. Your Aaron, ich heb nie darum gebeten, in den Vordergrund zu treten, begann sie ruhig, ich wollt einfach, dass mein Arbeit anerkannt wird. Ich heb jar meines Lebens dem auf, Baudices. Unternehmens mit, nicht für Ruhm, nicht für Reichtum, sondern für etwas, das wir beid gemeinsam begonnen haben. Doch dies jar können nicht einfach weggewischt werden, als hätt ich nicht getan, die Wort halten im Saal nach. Sie wären nicht laut, aber sie wären präzise, klar und scharf wie ein Skalpell. Hayden senkt den Kopf leicht, ein kleiner, unbewusster Schritt, der alles variiert. Die Maske des unantastbaren Milliardärs begann zu bröckeln. Sarah Jenkins lehnt sich vor und fuhr fort. Die Worte schlägen einmal Zahlung von 50 Zeros. Ihre $0 ist lächerlich im Vergleich zu dem, was meiner Mandantin zustet. Wir sprechen von Millionen, your Aaron. Millionen, die direkt verteilt werden müssen. Nicht als Neid, sondern als Anerkennung von Lydia Perrys Beitrag. Die Richterbank schweigt einen Moment lang, dann legt Henderson das Papier vorsichtig zur Seite. Ich nehme alle dies unterlegen, offiziell in den Fall auf, sagt Dies wird die Barrage, nung des Vermergens, anteils erheblich beeinflussen. Hayden Perry schwieg, sein Finger trommelte nervös auf dem Tisch. Arthur Dent warf Lydia einen kurzen Blick zu, der alles von Überraschung bis Edger ausdrückt. Doch Lydia saß still, die Augen fest auf die Richterbank gerichtet, die Map nach im Griffweit. In ihrem Gesicht lag ein Ruhe, die tiefer war als
Eger Jeed what, Jeed Verletsung, Sai hat nicht laut Geschrien, Sai hat nicht juaint, Sai hat ledig die Wahrheit auf den Tisch gelegt, ein leises Klicken ertönt von den Kameras der Medienvertreter, die jeden Moment einfinden, die Welt would sehen, wie sich das matcht gleich juith verskab, wie ein unscheinbar Beitrag lang ignoriert, endlich anerkannt word, Hayden kant die Wirkungsspuren, die ersten Riss in seinem Image, die ersten Zweifel an seiner Unantastbarkeit. Richter Henderson hab die Hand leicht, die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen. Werden die finanziellen Details im Anschluss prüfen. Doch dies ändert das Gesamtnarrativ. Mrs. Perry ist mehr als nur ein ehemalige Ehefrau. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmens, Word sich in der endgültigen Entscheid, widerspiegeln. Jeder im Raum hielt den Atem an. Das Spiel hat sich gedreht, das Blatt war gefallen, und Lydia Perry saß da, still und unerschütterlich, während Hayden Perry zum ersten Mal seit Jahren mit der Realität konfrontiert wurde. Hayden Perry steht auf die Map, die Richter Henderson vor sich liegen hat, während die Kuhel still des Gerichtssaals wie ein schwerer Schleier über allen hing. Jeed seit die durchblättert word, schien die Vergangen. Heit nu zu schreiben, die Irenes, die jahrelang verborgen geblieben wären, ans Licht zu zehren. Jeed handschriftlich Notiz, Jeed Tabell, Jeed klein Markerung, auf den Seiten offenbart, den waren Umfang von Lydia Perrys Arbeit, die nicht nur unterschätzt, sondern absichtlich übergangen worden war. Hayden konnte kaum glauben, dass all dies in einem Moment so offensichtlich werden konnte, dass Jeed Luge, Jeed Osred, Jeed Richt, Vertigung wie Seifen Blasen zerplatzt, sobald man sei beruhigt. Lydia saß still, ihre Haltung aufrecht, die Augen klar auf die Richterbank gerichtet, die Hände locker auf dem Schoß gefaltet. Sie war sich bewusst, dass der Moment entscheid, und war, dass Jeed Riekchen von ihrer Gen, dos, sein must. Die Jar der Unsichtbarkeit, der Intentionen und der Zurück, Setzungen hatten sie nicht gebrochen, sondern geschafft. Jeed Faser ihres Körpers schien nun auf diesen Augenblick fokussiert, bereit, die Wahrheit zu enthüllen, lautstark zu kämpfen, unnötige Emotionen zu zeigen. Ihre Ruhe wirkt wie ein Spiegel, der Hayden und Arthur dent die Reflexion ihrer eigenen Fehler zurückwarf. Richter Henderson legt die Map zur Seite und sah Hayden direkt an. Herr Perry, wir müssen anerkennen, dass Mrs. Perry substanziell Beiträge geleistet hat. Können Sie weiter Informationen bereitstellen, die zeigen, dass dies Dokument nicht den Kern ihrer Arbeit widerspiegeln? Hayden öffnet den Mund, such Nachworten, die ihm erlauben würden, den Schaden zu begrenzen, doch es war, als hätt alle Argument in der Hitze der Jar verschwendet. Sein Stimme kam stockend, als sich bemüht, die Kontrolle zurückzugewinnen. Nun dies Dokument es sei zeigen nur Momentaufnahmen. Es gibt keinen formellen Vertrag, kein offizielle Bestätigung. Offizielle Bestätigung. Richter Henderson hab ein Augenbraw. Die Dokument sind datiert, unterzeichnet, nicht unteilweise durch Unabhängige Zeugen verifiziert. Ihre Behauptung, sei seien unvollständig, klingt nicht nur ungerichtend, sondern unplausible. Arthur Dent rutscht unruh, hig auf seinem Stuhl hinunter, sein Finger trommelten ungeduldig auf der Armlehne, während versucht einzugreifen. Ihr Ehren, wir müssen berücksichtigen, dass viel der Notizen persönlich sind und nicht unbedingt die wirtschaftliche Realität des Unternehmens widerspiegeln. Und dennoch, entgegnet Richter Henderson ruhig, zeigt Jeeds Dokument, das hierer vorgelegt wird, einen konsistenten Beitrag von Mrs. Perry. Es ist schwer, dies als bloß persönlich Aufzeichnungen abzutun, wenn sie sich direkt auf Entscheidungen, Entwicklungen und Umsatzstrategien auswirken. Lydia nickt kaum merklich, ihre Stimme klang jetzt klar und bestimmt, als sie sagt, Ihr Ehren,
Ich habe nie verlangt, das mein Name auf allen Schildern steht. Ich wollte nur, dass die Arbeit, die ich in dieses Unternehmen gesteckt habe anerkannt word, nicht aus Ego, nicht aus Gier, sondern Gerechtigkeit. Ich habe nicht durchgearbeitet, Strategien entworfen und entscheid, ungen vorbereitet, die Hut als selbstverständlich, angesehen worden, aber ohne dies Arbeit, wäre das Unternehmen nicht dort, wo es ist. Die Wort halten durch den Saal, getrieben von einer stillen Überzeugungskraft. Hayden Fuhlt, why sich ein unsichtbar Last auf sein Schultern legt, ein Druck. Der sein Bischerigen Matchspiel undrohungen zu zermalen droht. Jede einzelne Handlung, die Unternehmen hat, jede Strategie, die manipuliert hat, Lydia zu übergehen, begann nun zu bröckeln, als het die war, selbst die Struktur seines Erfolgs. Untergraben, Sarah Jenkins, Lydias Anwältin, trat noch einen Schritt vor. Your Ehren, die Vorgeschlagen Einmalzahlung ist in keiner Weise angemessen. Wir sprechen hier von einem Vermergens, Wort, der auf der Arbeit von Mrs. Perry basiert, ihr Beitrag war entscheid, und für das Wachstum und den Wert des Unternehmens. Wir fordern, daher ein gerecht Beteiligung, die ihr tatsächlich Leistung widerspiegelt. Es geht nicht Reich, sondern ein Anerkennung und Verteilung. Die Kameras klickten, während die Journalisten fieberhaft ihr Notizen matchten. Die Welt außerhalb des Gerichtssaals would bald erfahren, why ein Milliardensch, Unternehmer versaut hat, die Beiträge seiner mit, Begründerinnen zu minimieren, und why dies nun, unaufhaltsam und präzise dokumentiert, in den Vordergrund treten. Hayden konnte das Jue, der Blick spüren, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die Augen der Medien, die sich auf jeden Fehler, auf jede Reaktion, auf jede Gest richteten, word dies Unterliegen vollständig prüfen und in die Endgültig Bewertung einfließen lassen, erklärt Richter Henderson. Es ist klar, dass Mrs. Perry mehr als nur ein passiv beteiligt war. Ihr Rolle im Unternehmen muss angemessen berücksichtigt werden. Hayden sank leicht in seinem Stuhl zurück. Die Finger griffen nervös nach dem goldplattierten Fuller, während seine Gedanken rasten. Hat die Kontrolle verloren, und jede weitere Bewegung schien seine Position nur zu verschlechtern. Arthur Dent war ebenfalls angespannt, unsicher, wie regieren sollte. Die sorgfältige, geplante Strategie, die Lange Zeit unschlagbar schien, war nun unterminiert. Lydia saß weiterhin still, aber ihr Präsenz füllt den Raum. Jede Bewegung, jeder Blick, jede kleine Gest vermittelt Stärke und Entschlossenheit. Sie braucht kein lauten Ausbruch, kein dramatischen Gesten. Ihr Arbeit sprach für sich selbst, dokumentiert, überprüfbar und unwiderlegbar. In diesem Moment war sie nicht nur eine Frau, die für Gerechtigkeit kämpft, sondern ein Symbol für alle, deren Beiträge lange übersehen worden wären. Die Luft im Saal war gespannt, als alle Beteiligten die Tragweite dieses Augenblicks erfassten. Hayden Perry, einst selbstsicher und unantastbar, gebrochen, geswungen, die Realität anzuerkennen, die so lange ignoriert hat. Arthur Dent, der bisher so skrupellos agiert hat, konnte nur noch zu sehen, wie die Dynamik sich verskab, wie die Unschein, war, den Raum fühlt und jede Lüge, jede Versicherung der Realität auflöst. Jeder Apenzug im Saal schien die Spannung weiter zu erhöhen, während Richter Henderson die Dokument erneuert, prüft und Lydias Gesicht mit einem Ausdruck der Konzentration betrachtet. Die Welt wartet darauf, dass sich das Ungleichgewicht verskab, dass die Gerechtigkeit sichtbar wird, und Lydia Perry saß da, bereit, diesen Wandel zu erleben und zu besuchen. Der Gerichtssaal war stiller als je zuvor. Die Spannung schien greifbar, als Richter Henderson, die Map, erneuert öffnet und die Seiten vorsichtig durchblättert. Jede Notiz, jede handschriftliche Markierung, jede Tabelle war ein Beweis für Lydias Unarmut, Arbeit und ihr Engagement. Hayden Perry spuet, wie sich die Kontrolle,
die so lange fest in Händen gehalten hat, why sand zwischen seinen Fingern auflöst. Kein Plan, kein Ausred. Kein Manipulation konnte die objektiven Fakten dieser Dokument lügnen. Lydia saß aufrecht, ihre Haltung ruhig und selbstbewusst, die Augen klar auf Richter Henderson gerichtet. Jeder Atems schien wohlüberlegt, jede kleine Bewegung strategisch, doch dennoch natürlich. Sie hat jar damit verbracht, übersehen, unterschätzt und ignoriert zu werden, doch hut in diesem Entscheid. In den Moment zeigt sich die ganz Kraft ihrer Arbeit. Hayden konnte die Spannung spüren, die zwischen ihnen nistert, wie ein unsichtbar Linie, die beide zwang, aufeinander zu reagieren, ohne dass ein Wort gesprochen werden muss. Herr Perry, begann Richter Henderson, die Stimme ruhig, aber bestimmt, ist offensichtlich, das Mrs. Perry substanziell und messbar Beiträge gelistet hat. Können Sie weiter unterlegen? Vorlegen die ihre Behauptung stützen, dass dies Dokument nicht den Kern ihrer Arbeit widerspiegeln, Hayden schluckt schwör. Fühlt, wie das Juig, der Augen aller Anwesenden auf, lastet Richter, Anwalt, Zeugen, Reporter und Sager sein eigenen Mitarbeiter. Sein Stimme kam stockend, als versucht, ein glaubwürdige Antwort zu finden. Nennt dies Dokument zeigen nur Momentaufnahmen, sie sind unvollständig. Richter Henderson hab ein Augenbraw, unvollständig, jede einzelne Seite ist datiert, teilweise von unabhängigen Zeugen überprüft und dokumentiert. Es ist schwer zu argumentieren, dass dies kein Beweis für den Beitrag von Mrs. Perry sind. Lydias Stimme durchbrach die still, ruhig, aber eindringlich. Your Ehren, ich heb nie Ruhm gebeten, ich wollte nur, dass mein Arbeit anerkannt wird. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Gerechtigkeit. Ich heb nicht durchgearbeitet, Strategien entwickelt und Entscheidungen vorbereitet, die hut als selbstverständlich angesehen wurden. Und dies Arbeit wäre das Unternehmen nicht dort, wo es jetzt ist. Die Wort halten im Saal weiter, Hayden spürt, wie die Fassade, die über Jar aufgebaut hat, zu bröckeln begann. Arthur, den der Bischer schweigsam Jewischen war, runzelt die Stirn sichtlich angespannt. Jede Taktik, die sie entwickelt hatten, Lydias Beitrag zu minimieren, ward nun durch die unbestreitbar war. In Kriftet, Sarah Jenkins, Lydias Anwältin, trat vor und legt Nachdruck in ihr Wort. Your Ehren, die Vorgeschlagen Einmalzahlung ist nicht anerkannt angemessen. Wir sprechen hier von einem Vermergenz, wird der auf der Arbeit von Mrs. Perry basiert. Ihr Beitrag war entscheid. Und für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens. Wir fordern daher eine Verbeteiligung, die ihr tatsächlich Leistung widerspiegelt. Es geht nicht Reich, sondern Gerechtigkeit. Die Kameras klickten ununterbrochen, während die Journalisten fieberhaft ihre Notizen matchten. Die Welt außerhalb des Gerichtssaals would bald erfahren, wie ein Milliardär, der Unternehmer versucht hat, den Beitrag einer Mitbegründerin zu ignorieren, und wie dies nun dokumentiert und unwiderlegbar die Anerkennung erhielt, die ihr Zustand. Hayden spürt die Last der öffentlichen Aufmerksamkeit, das Juigt der Blick, die jeden seiner nächsten Schritt bewerteten. Wir werden dies Unterlegen vollständig prüfen und in die Engult, eingebewahrt, und einfließen lassen, sagt Richter Henderson. Es ist offensichtlich, dass Mrs. Perry mehr als nur ein passiv beteiligt war. Ihre Rolle im Unternehmen muss fair und angemessen berücksichtigt werden. Hayden sank leicht in seinem Stuhl zurück, sein Hand zitterten leicht, als nach einem Stiftgriff. Die einst sichere Position, auf die sich verlassen hat, war nun instabil. Arthur Dent worked nervös und überfordert, unfähig, die Kontrolle zurückzugewinnen. Die sorgfältig geplante Strategie war zerfallen und jeder versucht, die Situation zu retten, schien nur die eigenen Fehler zu verschieben.
Lydia saß ruhig, doch ihr Präsenz füllt den Raum. Sie bracht kein lauten Ausbruch, kein dramatischen Gesten. Ihr Arbeit sprach für sich selbst. Ihr Dokument, die klaren nachweis ihres Engagements und ihre strategischen Entscheidungen, waren unwiderlegbar. Sie war nicht nur eine Frau, die für Anerkennung kämpft, sondern ein Symbol für alle, deren Arbeit übersehen wird, deren Beiträge ignoriert oder minimiert werden. Die Luft im Saal war geladen, als jeder die Tragweite dieses Moments spürt. Hayden Perry, einst unantastbar, muss nun die Realität anerkennen, die so lange verdrängt hat. Arthur Dent war hilflos, während Lydia, ruhig und entschlossen, die Frucht ihrer jahrelangen Arbeit erlebt. Richter Henderson schloss schließ, legt die Map und blickt auf die Anwesenden. Dieses Gericht erkennt die Arbeit und den Beitrag von Mrs. Perry an. Wir werden die Gerechtigkeit in dieser Angelegenheit sicherstellen und eine faire Lösung herbeiführen. Lydia admit lies auf, ihr Augen glänzten, nicht vor Triumph, sondern vor Erleichterung. Nach Jahren des Kampfs, der Unsichtbarkeit und der Unterdrückung war die Wahrheit endlich anerkannt worden. Hayden senkt den Blick, unfähig, das Ergebnis zu kommentieren, während Arthur Dent weiterhin unsicher war, wie regieren sollte. In diesem Moment wird klar, dass Ehrlichkeit, Geduld und unermüdlicher Einsatz für die Wahrheit am Ende immer stärker sind als Macht, Schung und kurzfristig Gewinn. Lydia Perry hat gezeigt, dass echt Arbeit und Integrität sich nicht verbergen lassen und das Gerechtigkeit, solange sie versurgert wird, schließlich doch ihren Weg findet.